If you write to firstcontact@salvington.org, the Planetary inauguration team will send you that Adonai of Christ Michael that we just did. Thank you, Inga. So that's, you just say, may I receive the Adonai of Christ Michael from the Sunday congregation. I think today's date is January 22nd. So Nenny will bring that in and it'll be posted. Yes, Adolfo, beautiful. Office of First Contact, inauguration, First Contact at salvington.org. For those of you that are not already on the campus, I invite you to take a few steps forward. We have a need-blind tuition policy. That means that the Salvington Fund, the endowment that's growing, can contribute to some of your tuition. And so it's there for you if that's something you want. There's no pressure. You can be here and never come to the campus, or you can take the next steps to intensify your evolutionary ascent into light. So I tell you, everyone, in your existence, there are certain unavoidable things, inevitabilities, unavoidable, inescapable, and that is the flowering of your existence. You have been brought into a creative existence, and I come during this 21st century to help you understand our relationship, to introduce my universal persona, the Michael of Nebadon, to help humanity understand our association and relationship, to help all the kingdoms become raised into light and life by restoring the normal evolutionary epochs for the planet. Inaugurating the Salvington Planetary School for all creatures. I and the Melchizedeks working together to inaugurate and initiate that new school of the Planetary Prince. At this point, one of the Melchizedeks will hold that office. For the moment, I am helping in the preparation, holding that space, holding that office. And as soon as I can, I will be happy to stand next to one of the Melchizedeks as he takes that office of the Planetary Prince. As the restoring of the natural, normal, evolutionary epochs is established.
one celestial government becoming visible, coming to integrate, to unify, to uplift every creature of every kingdom, each atomic particle, for the entire world, the sphere of Urantia, and the other neighboring rebellion-laden worlds shall be lifted. It's occurring now as we speak. So I want to tell you about your inevitable evolutionary ascent into light and God's life. It is unavoidable, inescapable. You have an inalienable right of free will choice. I want to tell you about this sovereign, inalienable free will right and choice. The right to choose by your thoughts and feelings, your values, your vision, and on the campus, I teach you of the eternal verities, the way, the truth, the life, the eternal truths that you apply each day in fulfilling that prerogative of yours, that inalienable sovereign right of choice. And I say, whatsoever you choose, you reap. In the great sowing and reaping, with thought and feeling, with word and action, you reap what you sow. It is inescapable. You have been birthed into this creative existence. You, each one of you, as a unique individual, a creative child of eternity, growing into that ascended son and daughter. And whatsoever you choose to make your plan, your priority, whatever you bring to closer proximity, whatever your priorities are, that is truly your choice. Yet I come to show you the better way, the way that leads to life everlasting. There would be nothing greater for me than to see each one of you a newly birthed, ascended son and daughter of the one eternity of life. Many of you already feel that hunger. It is an accomplishment that comes out of turning wholeheartedly in faith and trust to the Lord our God, the infinite, who lives with a portion of himself, of his spirit, right with you.
connecting, cooperating, and collaborating with that portion of his life. Identifying yourself as that life now by faith. You say, I am the life. There is nothing else for me to be, for God is everywhere. Everything, everyone is his life. Yet there is this achievement to make that life conscious. Consciousness is life. And your consciousness is greatly influenced by your choice, your thought, your priorities and values. Consciousness is life, and there is no limit, no ending to consciousness. You each have had a beginning, yet you have no ending. You are already eternal in that sense, but to gain access to the eternal spheres of the great Adonai, you have to achieve. I come to help clarify my gospel of the 1st century in Galilee and the 21st century. As I sit here in the state of Oregon in United States, surrounded by trees and a few Bambis and squirrels, as some of you know. I come to clarify all these things for you. The plan, the purpose, the purity, the proximity, and the priority. The priority, the purity, the purpose, the plan. Beautiful. Thank you, Carlos, Liliana. Those Paraguayans, they don't have television, so they like to translate. Good, everyone. I open for your questions to clarify those 5 aspects of my gospel to you. How to fulfill the plan, how to become purified so that you become fit for the higher spheres, how to come into closer proximity to life, how to adjust your priorities, how to live the purpose that you were created to fulfill.
The Urantia material is my revelation brought by many beings who were given a commission to reveal. In the first century, I promised humanity I would return, my person would return and give a greater revelation. The Urantia book has 4 parts, and with my writings in this 21st century, there will be an enhanced revelation, part 5, the Christ-Michael papers of the 21st century. It is how to bring all of those 4 parts together so that you become raised into the fulfillment that's designed and intended. Purifying ever is, yes, to align your character, to deliver your miscreations, to no longer believe in the false, to breathe life and expand that life, to rejoice that you have found the way, but now you must implement that way, daily applying its precepts. And to believe in my revelations, all 5 parts. To believe in the one goodness, beauty, and truth of the Almighty God who sustains you, creates you, upholds you. A singular priority is needed. Once you understand the plan and you make it your purpose, once you purify your misqualified energies from lifetimes of learning, for there is no such thing as evil or sin. There is just error, which is part of the evolutionary plan. Once you purify, you begin to create that space to come into closer proximity to the God who lives in you and desires to become one with you eternally. One plan, one purpose, a singular priority. An understanding of how to purify, to make yourself ready and receptive. These 5 aspects are certainly the pleasures of coming Godward.
I say, breathe in life, rejoice. Let your heart and mind and body rejoice that you have found the way to your freedom and your advancement, and believe in the one God. No longer believe in the false, in the separative ideas. Believe in the goodness of the Almighty. Urantia 5. All my public and private writings breathe in that life, expand that life, rejoice and believe in the one God, the one creative source, and the first person, the second and the third infinite persons of deity. Believe, and ye shall see. Rejoice, and ye shall enter. Breathe, and ye shall receive. I leave behind many campus writings and public writings. There are a number of places that I've put them, mostly all free. It's intended to be freely given to all who will believe and receive. Questions? Your thoughts, everyone? You can write them down. Again, there is a plan. There is a purpose to fulfill. There is a purity to attain. There is a closer proximity to be achieved. And there is that priority of seeking first the kingdom of heaven, and all else will be added on to you. Seek ye first God who lives in you.
Ninny, we can open up the microphones for people to come forward. They're already open. Pueden abrir el micrófono para hablar. Yeah, if you want to come forward. Don't be too shy. Yes, thank you, Carlos. Michael, ¿puedo hacer una pregunta? Yes. Es normal, es normal, digamos, que ahora yo parece como que toda mi suciedad sale, soy más consciente de toda mi suciedad, digamos, es normal eso, ¿verdad? It's normal that I am becoming more conscious of all my negativities, my misqualification. Yes. Okay. And Yes, because yes. as you transform that, yes, then you create the inner space for God to occupy that place with his perfection. yes, like thank you. I understand that. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Really. Yeah. And your second question, is it okay to be a silly man to enter the kingdom of heaven? Yes. God loves silly men. Okay. Tu segunda pregunta es si un hombre tonto puede entrar al reino de los cielos. Sí, porque Dios ama a los hombres tontos. Yes, we are searching the universes for silly men and women. Estamos buscando en un universo por mujeres y hombres tontos. Yes, spontaneous and crazy, willing to reach for the heavens. Espontáneos y locos, deseando alcanzar a los cielos. Yeah. Thank you, Miguel. Yes, you're welcome, Carlito. Hola, Michael. Buenas tardes. Hola, Eustacia. Hello. Y pregunto, Michael, si mujeres tontas también entran en la nueva actualización, Michael. I also ask if silly women also enter to the actualization. Yes, that's what I say. We are searching for silly women to enter the kingdom of heaven. Y eso es lo que yo he dicho. Estamos buscando mujeres tontas que quieran entrar o que entren al reino de los cielos. To actualize themselves into light and eternal life. Para que se actualicen ellas mismas hacia la luz y la vida eterna. That is to say, to give themselves to the indwelling who doeth all the works. Eso es decir, que se den ellas mismas al ajustador morante que hace todo el trabajo. Yes, everyone. You have certain prerogatives. Sí, todos ustedes tienen ciertas prerrogativas. Yes, maybe that's another P. I seem to be peeing a lot today. Esa sería otra de las P. Parece que estoy haciendo pipí mucho hoy. Yes, plan and the purpose. Yes, prerogative. Good, you're enjoying. Yeah. Sí. Plan, prerrogativa. Yes. Propósito. Proximity. Sí. Proximidad. Priority. Prioridad. Yeah. Ay. Yes. So. Yes, mi propósito, Michael, avanzar en el camino. Yes, your de la purpose verdad is y la to vida advance. que tú me has mostrado, Señor. You want to advance along the pathway into light, into freedom. Yes.
tú quieres avanzar en el camino hacia la luz y la libertad. Sí. Absolutely. And but it's essential that you each understand the plan, the purpose, the prerogatives, the purity, the proximity, and the priorities. Entonces es esencial que ustedes entiendan The plan, el plan, el propósito, las prerrogativas y prerrogativa. la proximidad y el La el propósito. priorities, the Las proposito. prioridades. Sí, Mike. Yes. These are the pleasures of doing God's business. Y ese es el placer de hacer en los negocios con Dios, de Dios. You see, everyone, those 6 P's are the unfolding of God's will. Ustedes pueden ver que esas 6 P's son el despliegue de la voluntad de Dios. Now, how do you know when you are coming into greater cooperation? Entonces, ¿cómo ustedes saben que están viniendo hacia una cooperación más grandiosa? Because the pleasures of God, those 6 P's which I've mentioned, Porque los placeres de Dios, esas 6 P's que he mencionado, they become a pleasure. se vuelven un placer. If you're in a Sí. state of the lower nature and negativity, you find those things are an obligation to have to do. Si ustedes están actuando desde la mente inferior o del ser inferior, ese tipo de cosas ustedes encuentran como una obligación que tienen que hacer. But when you are coming closer into this pleasure of God, Pero cuando ustedes se acercan a este placer de Dios, doing his will haciendo su voluntad, becomes your saving grace, your pleasure. se vuelve su gracia salvadora, su placer. And each day you breathe, you rejoice, and you are believing. Cada día ustedes respiran, se regocijan y están creyendo en eso. Yes, you move into a completely positive, constructive place. Ustedes se mueven hacia un lugar plenamente positivo y constructivo. Yes, because the Father and I have no interest in dragging you to do the will of God. Porque el Padre y yo no tenemos ningún interés en arrastrarlos a ustedes para que hagan la voluntad de Dios. I've had to adjust the campus curriculum a little bit. Yo tuve que ajustar el currículum del campus un poquito. Academic orientation, the arena to prepare you. La academic orientation sería Orientación la arena. académica Yes, ¿eh? yes, Michael. para prepararles. Yes. Yes, and to help you prepare to enter this association. Para ayudarles a ustedes a que entren a esta asociación. Yes, because in Illuminatum, I cannot teach and guide those who will kick and scream. Porque en Illuminati yo no puedo enseñar a aquellos que van a patear y van a gritar. Yes, you can spend your whole life in the orientation. It's up to you. Y ustedes pueden pasar toda su vida en la orientación, depende de ustedes. But those who have conquered those more base considerations, Y aquellos que han conquistado las consideraciones más básicas, they need Illuminatum and Ascendancia. They need a higher place by which I can work with them. ellos necesitan a Illuminatum y Ascendencia, un lugar más elevado en donde yo pueda trabajar con ellos. Yeah, so there is the humanity, the public not involved. That is one level. Y también está la humanidad que no está involucrada, ese es un nivel. They still want it according to their idea. Ellos todavía quieren de acuerdo a sus ideas. And then you enter the campus and the orientation. Y luego entran al campus y a la orientación. You're gradually becoming tired of having a temper tantrum to get your way. Y ustedes gradualmente se cansan de tener esos berrinches de hacer las cosas a su manera. And then you enter Illuminatum, you start to be in that cooperation and harmony with me.
Y después entran a Illuminatum y comienzan a estar en esa cooperación y armonía conmigo. Yes, I cannot teach those who are kicking and screaming, as I've said. Y yo, como he dicho, no puedo enseñar a estos que están pateando y gritando. So that requires you to ennoble your character into righteousness. Y porque eso requiere que ustedes ennoblezcan su carácter hacia la rectitud. Yes, so that you truly are ready to learn and to follow and to advance. En donde ustedes están realmente listos para aprender, para seguir y para avanzar. I've asked our Neni of Brazil to be the appointed associate fellow to help me hold that space. Yo le pedí a nuestra Neni de Brasil como fraterna asociada a ayudarme To hold the space, a sostener ese espacio. to maintain the integrity of the focus of what I need each of you to move into. Y para mantener la integridad del enfoque que yo necesito que ustedes entren a esa integridad. I serve the adjuster of paradise in you. Yo les sirvo al ajustador del paraíso en ustedes. It works within the arena of your mind, everyone. Porque este trabaja en la arena de vuestra mente a todos. It seeks to eternalize your thinking, to make yourself ready for the morontial existence. Y él busca eternalizar tu pensamiento para que ustedes se vuelvan hacia la existencia moroncial. The vast majority of humans, they are still wanting their idea. Y la gran mayoría de la humanidad todavía quieren sus ideas. Yes, even if they believe that their idea is God's idea, if it's not, it's not. Y aunque crean que la idea de ellos es Dios es la idea de Dios, si no es la idea de Dios. Right. Each must truly enter into God's idea. Y cada uno debe entrar realmente hacia la idea de Dios. I did not come and invent these ideas. Yo no vine aquí a inventar esas ideas. I authorized the revelations of the Urantia material, and I'm augmenting it, adding to it. Y yo he autorizado la revelación de los documentos de Urantia y estoy sumando, ampliando esas revelaciones. I have a small group of a team helping me in the Salvington University Press. Y tengo un pequeño grupo, un equipo que me está ayudando en el Salvington University Press. Yeah, we have the planetary cities to attempt to reach to the public. Tenemos a las Planetary Cities que intentan alcanzar al público. The Isles, the Planetary Prince Isles with certain services. Las islas del principio planetario con ciertos servicios. A lot of beautiful things. Y muchas cosas hermosas. It simply requires humanity to realize that they don't want their idea. Y simplemente requiere que la humanidad se den cuenta que ellos no quieren sus ideas. They want to do it God's way. Tienen que hacerlo, deben hacerlo de la manera de Dios. Yes, they're willing to enter this harmony of cooperation. Que estén dispuestos a entrar en esa armonía cooperativa, de cooperación. Tell me your thoughts, everyone. I'm here. Díganme sus pensamientos todos, yo estoy aquí. Gracias, Michael. You're welcome, Muy- Ramona. You're welcome, honey. Aprecio mucho toda su explicación, Michael. Yeah. Eres un gran orientador, mi amado padre. Mm. Gracias. I appreciate a lot your orientation. You are a greater orientator. Beloved Yes, Father. Neni's helping also. And Karen will be the academic fellow in Illuminatum when you get there. Y Nelly también está ayudando y Karen va a ser el academic fellow de Trinity, Michael. Of Illuminatum. Illuminatum, yes. Okay. Always having to
create something from the beginning, it requires a lot of changes. Y siempre crear algo desde el inicio demanda una serie de cambios, muchos cambios. Yes, you know, when Google began, they had something, but they didn't know what they had. Y cuando Google comenzó, tenían algo, pero ellos no sabían lo que tenían. Yes, they were developing something, but they didn't know what use it would be, you see? Ellos estaban desarrollando algo que no sabían el uso que tendría lo que ellos estaban desarrollando. The things I'm implementing, I already know the use, but humanity doesn't know the use. Y las cosas que yo estoy implementando, yo sé el uso al que se le da, pero la humanidad todavía no sabe eso. Yes, they say, oh, what does religious things have to do with me? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver la religión conmigo? Yes. What does spiritual things have to do with my freedom? ¿Y qué tiene que ver la cuestión espiritual con mi libertad? Yes. What do these ideas have to do with me living a happy life? ¿Qué tienen estas ideas que ver viviendo yo una vida feliz? They have not yet made the connection between all of these things. Y a ellos aún no han hecho las conexiones entre todas estas cosas. Are you making the connection? ¿Están ustedes haciendo la conexión? Yes. Slowly. Yes, slowly but surely you are realizing, oh, that's why he's been telling us that. Sí, lentamente pero seguro, ustedes están dando cuenta, es por eso que él me decía esto. Oh, I was fighting him for 3 years and now I see. Oh. Yo estuve luchando con él por 3 años y ahora puedo darme cuenta. Well, you can fight with Nenny in the orientation. Perdón. Ustedes pueden pelear con Nelly en la orientación. Yes, Nenny, you have your boxing gloves, Nenny? ¿Tienes tú tus guantes de box, Nelly? I already used it some years ago. Oh, very good. So you are a master. Ya, yo lo he usado ya años atrás. Dice, sí, tú eres una maestra. But Sí. now you will I don't use it wanna for fight God's. anymore. You will use the gloves to move people into God's idea, not your idea. Ahora va a usar los guantes para entrar a la gente, para meter a la gente hacia las ideas de Dios y no hacia tus ideas. Yeah. Jiu-Jitsu master. Yeah. Perdón. Yes, you need one of those big gloves for Carlos when he comes closer, Nenny. Necesita uno de esos guantes grandes para Carlos cuando él se acerca. Other questions ¿Otras preguntas? regarding these 6 pleasures of God? Respecto a esos 6 placeres de Dios. No me permite más hablar. ¿Cómo? Micael, de acuerdo a las prioridades, nosotros vamos cumpliendo el plan. According with priorities, we are fulfilling the plan, Michael. Yes, when your priorities are seeking first the spiritual things. Cuando tus prioridades buscan primero las cosas espirituales, el aspecto espiritual. Then you're beginning to fulfill the purpose, the plan. Entonces ahí comienzas a cumplir con el propósito, con el plan. Yes, it is the preeminence of spiritual things over the material concerns. Y es la preocupación sobre la preeminencia de las cosas espirituales sobre lo material. You have a word for what was that word I used? Concern, Michael. Oh, not preoccupation. No, Preeminent. The Si preeminent. no es la preocupación, sino la preeminencia de lo espiritual sobre lo material. Yes. Yeah. Let's see.
Yeah. Preeminencia. Y el ¿cómo se dice en castellano? No me acuerdo ahora. Yes, is different Preeminencia. than preoccupation. Sí, es diferente a la preocupación. Sí, es The diferente. preeminence is making God the priority. Y la preeminencia es hacer que Dios se vuelva la prioridad. The Número uno. most important thing. La cosa más importante, lo más importante. I'll tell you why. Yo les digo por qué. What you have highest on your priority, it influences all your energy. Porque lo que ustedes consideran lo más elevado de sus prioridades influencia en toda su energía. If you're seeking only material gain, Si ustedes solamente están buscando ganancia material, you're activating all your thoughts and feelings and actions in that direction. si ustedes están activando todos vuestros pensamientos, sentimientos y acciones en esa dirección. And the lifetime goes by quickly. Y el tiempo de vida corre muy rápidamente. To me, this is just a schoolhouse. It is not the life, it's schoolhouse. Para mí es solamente una casa escuela, no es la vida. It feels like I'm here for a couple of days. Y yo siento que estoy aquí por unos pocos días. As you raise your vibration, you also will experience the same thing. Y a la medida que ustedes eleven su vibración, ustedes también van a experimentar la misma cosa. You will say, "Oh, Michael, I thought this was the life, but it is just a very temporary excursion." Oh, Miguel, yo pensé que esa era la vida, pero realmente es una excursión temporal. Yes, it's going by so quickly. Y se va muy rápido. And here in the schoolhouse of the planet, Y aquí en la escuela, en la casa escuela del planeta, if you concentrate upon those 6 pleasures of God, which I'm showing you, si ustedes se concentran en estos 6 placeres de Dios, a los que yo les he mostrado hoy, you will fulfill the curriculum of your lifetime. y ustedes van a cumplir con el currículum de todas sus vidas. Yes, you'll feel good. You'll feel that you have accomplished what you intended. Ustedes van a sentir bien, ustedes van a sentir que han logrado con lo que han sido, para lo cual han sido intencionados. Sí, Yes, perdón, everyone. Before you enter the womb of the mother, sí, para todos. Antes que ustedes entren al the útero womb, de la madre, the womb, sí. ¿cómo se dice womb of the Útero, útero, al vientre. right? Sí. Yes, you design the curriculum for your lifetime, Ustedes han diseñado el currículum para su vida, even to the very last breath. incluso para el último aliento. Oh, yes, it looks like a coincidence. Oh, sí, parece una coincidencia. But none of it is coincidence. It's all orchestrated. Pero nada de eso es una coincidencia, todo está orquestado. If it was all a coincidence, you would each be banging into one another. Y si fuera toda una coincidencia, ustedes se estarían golpeando unos con otros. You believe in chaos instead of order. Y ustedes van a creer en el caos en vez de en el orden. Yes, there is the overall evolutionary plan of advancement. Hay un plan evolutivo para la ascendencia, para el avance, que rige todo. And then there is your individual lifetime plan. Y luego está vuestro plan individualizado de tu vida. Yes, there is the overall purpose, and then there are your purposes to fulfill the higher purpose. Y después hay un propósito general y luego está el propósito individual de cada uno para cumplir ese propósito más elevado. You've been working in this way time after time. Y ustedes han trabajado de esta manera tiempo tras tiempo. Yes, very
field of your family, el mismo campo de vuestra familia, entrar. ustedes han entrado, sí. Yes, and then all of that has those challenges and struggles that you're hoping to overcome. Y ese campo tiene todos los desafíos y luchas que tienen que sobreponerse a eso. Let's imagine that you need to work on your impatience. Y vamos a imaginar que ustedes tienen que trabajar sobre la impaciencia. So you're birth into a family field where your mommy and daddy have a lot of impatience. Y ustedes han nacido en un campo de energía donde su papá y su mamá tienen muchísima impaciencia. You feel all frustration of all of that. Y ustedes sienten, I didn't catch Michael, sorry. You feel the frustration. Ustedes sienten la frustración de todo eso. And you hope to overcome it. Y ustedes esperan sobreponerse a eso. Yes. You feel frustrated that things don't go immediately your way. Y ustedes se sienten frustrados porque las cosas no van inmediatamente de la manera que ustedes quieren. And you're hoping to transmute yourself in that area. Y ustedes tienen la esperanza de transmutarse a ustedes mismos en esa área, en ese área. Yes, because impatience is not a morontial quality of the soul. Porque la impaciencia no es una cualidad moroncial del alma. Yes, you cannot fuse with the eternal God and have some of those more destructive qualities or immature qualities. Ustedes no pueden fusionarse con Dios teniendo esas cualidades destructivas o inmaduras. Yes. Oh, Ascended Master Carlos, hurry up, please, hurry up. I don't have patience. Así el maestro ascendido Carlos, apúrese, no tengo paciencia. Yes. You have to work that out, everyone. Ustedes tienen que trabajar con todo eso, todo. But the persona that you are is an eternal gift from God. Pero la persona que ustedes son, I didn't listen well. Hello. Yo no escucho. Maybe my internet or no. I don't listen, Michael, neither. Okay. Michael, okay. Okay, everyone. So Entonces, you're working out these lesser qualities. ustedes están trabajando con esas cualidades menores. You birth yourself into circumstances and a field of possibilities, you see. Y ustedes nacen hacia ciertas circunstancias en un campo de posibilidades. Ustedes pueden ver eso. Yes. So there is the planetary curriculum for everyone and all kingdoms. Entonces está el currículum planetario para cada uno y para todos los reinos. And there is your personal lifetime curriculum. También está el currículum de vuestra vida personal. Your personal curriculum is gradually working to fulfill the planetary curriculum. Y vuestro currículum personal gradualmente trabaja para cumplir con el currículum planetario. Yes, working to fulfill over time
eventually to graduate. trabajando para completarlo a través del tiempo y eventualmente graduarse en él. Right. I assure you, there are no impatient, spoiled, ascended beings. Y yo les puedo asegurar que no hay ningún ser ascendido que sea impaciente y malcriado. No, they have been to enter into that new status. They had to mature all those things. Para entrar en esa nueva estatura o estado, han tenido que madurar todos esos aspectos. Yes, when you drop the body from this level, you will enter immediately into just the next level. Y cuando ustedes dejan el cuerpo en este nivel, ustedes van a entrar inmediatamente al siguiente nivel. You will be shown the lifetime so you could understand what occurred, what happened. Se les va a mostrar toda su vida y de manera que ustedes puedan entender qué ha ocurrido, qué ha sucedido. Yes, you might say, "Oh, I did very good to work on my plan." Ustedes podrían decir, oh, yo te hice bastante bien en trabajar mi plan. Yes, oh, my priorities were very nice. Oh, mis prioridades fueron muy buenas. Yes. You won't have any regret. You'll feel good about yourself. Y no van a tener ningún remordimiento, se van a sentir bien consigo mismos. Yes. Most of you have time to make these changes, to learn all you can. Y la mayoría de ustedes han tenido tiempo para hacer los cambios y para aprender todo lo que podían aprender o pueden aprender. Yes, the very challenges of your family field are the makeup of your personality. Y los grandes desafíos de vuestro campo familiar son el maquillaje de su personalidad. Yes, and I'm encouraging you to look at that and confront it. Yo los impulso para que miren esto y se confronten con eso. Yes, let's say you're on the campus and you're discovering that you don't really like following and being disciplined. Y podemos decir, ustedes están en el campus y ustedes descubren que realmente no les gusta seguir y ser disciplinados. Right. And so that is going to be your challenge from this lifetime to evolve. Y entonces ese va a ser vuestro desafío en esta vida para que puedan evolucionar. Let's imagine you have a very intellectually critical mind, judgmental. Vamos a imaginar que ustedes tienen una mente intelectual muy crítica, muy juzgadora. In order to feel that, you birthed yourself into an energy field of your family. Y para poder sentir eso, ustedes nacen en un campo de energía de la familia, de vuestra familia. Oh, Carlos, my family, they're very judgmental. I don't like it. Oh, Carlos, mi familia es muy de poner juicio, no me gusta eso. Yes, I keep away from them. I'm better than them. Y yo me mantengo lejos de ellos, soy mejor que ellos. Yes, I really judge them. Realmente yo los juzgo a ellos. Oh, what do you think about that, everyone? ¿Y qué piensan ustedes acerca de eso todos? Entonces, en esos casos, Michael, en ese caso, I don't, when I judge and I feel apart, I don't want to confront. Yes, you don't want to confront your own judgments. Yes. Sí. Si yo me siento apartado de mi familia, no quiero confrontar con mi propia actitud de juicio, digamos. Right. You judge the speck in their eye, but you don't want to take the beam out of your own eye. Sí, tú juzgas la pequeña mancha en tus ojos, pero no ves la viga en el tuyo. Yes, you are externalized in your
way of looking. Y porque tú estás externalizado en tu manera de mirar. So you've got to embrace it. Entonces tú tienes que abrazar eso. Oh, my family, they're judgmental. Oh, I'm realizing that I'm very judgmental. Oh, O mi familia es muy de juzgar. Y me doy cuenta, yo también me doy cuenta que yo también soy muy, juzgo mucho. yes. I tell you, everyone, judgments are your demonstrations simply of one thing. Yo les digo a todos que los juicios son una demostración simple de una cosa, de un aspecto. Simply that you don't understand what you see. Simplemente que tú no entiendes lo que tú ves. Yes, there are always underlying reasons for people to be a certain way. Y hay siempre razones subyacentes para que la gente sea de cierta manera. Yes, as you begin to talk to the person, you begin to understand what has formed their character, their way. Y cuando tú comienzas a hablar con la persona, tú te das cuenta de cómo se ha formado su carácter y su manera de ser. Yes. On our campus, I'm hopefully encouraging you to look more closely. Y en el campus yo les impulso a que miren esto de manera más cercana, con mayor proximidad. Once you leave here, once you're finished with that form you're in, Cuando ustedes terminen con la forma en la que están metidos, you will be the same persona. Oh, sometimes similar personality will you be. y ustedes van a ser la misma persona, a veces van a tener la misma personalidad similar, te van a tener. Yes, believe it or not, if you're impatient here and you want to push your way, you'll be the same on the next level. Y si ustedes créanlo o no, si ustedes les gusta empujar las cosas y forzar las cosas aquí, van a hacer lo mismo en el siguiente nivel. Empujando tu manera, right? Yes, Michael. To push, Yes, yes. then you will continue that learning. Ustedes van a continuar con ese aprendizaje. You see, the learning is your persona. Y ustedes pueden ver que el aprendizaje es vuestra persona. You are cultivating that morontial persona. Y ustedes están cultivando esa persona moroncial. When you become an ascended being, when you have that God fusion, you are not absolutely perfect. Cuando ustedes se vuelven un ser ascendido, cuando ustedes tienen esa función con Dios, no son absolutamente perfectos. Yet more of the Christos is present. Aunque más del Cristo está presente. More consciousness becomes born. Y más conciencia se torna, nace más conciencia, se amplía la conciencia. Yes, but you've got to work on those immaturities. Pero van a tener que trabajar con esas inmadureces. Yes, there are no ascended masters that are trying to push their way. No hay ningún maestro ascendido que trate de empujar, de forzar a que se haga a su manera las cosas. Right. They have grown into that harmonious cooperation. Ellos han crecido hacia esa armonía de cooperación. Yes. You will each do the same. You will accomplish the same. Y ustedes, cada uno de ustedes va a hacer lo mismo, van a lograr lo mismo. I'm here to tell you it's available. Y yo estoy aquí para decirles que está disponible. God is accessible. Dios es accesible. You are advanceable as the persona, the eternal persona that you are. Y ustedes son avanzables hacia la persona eterna que son. Thank you, Maria. Yeah.
Tell me your thoughts, everyone. I stay a little while longer. Díganme sus pensamientos, yo me quedo un ratito más, un poco más. Hi, Michael. Yes, Lil. Hello. Michael, I have a question Tengo una regarding pregunta. our personal plan and the plan of the Father. You mean Tengo una pregunta, perdón. the overall plan and your personal plan? Exactly. Okay. Yes, what I have understood all this time with you Lo que he entendido todo este tiempo contigo is that the more I make the plan of the Father my own plan, cuanto más haga del plan del Padre mi propio plan, No, that's or is not no. exactly right. no es Okay. exactamente correcto eso. Don't reinterpret, just follow. Okay, No What? reinterprete, solamente sigue. There yes, is the greater plan, which is the same for every creature. Y está el plan más grande o más grandioso, que es el mismo para cada criatura. And there is your particular objective, your plan for coming into a lifetime. Y después está tu objetivo particular, tu plan para que venga a esta vida. Yes, the greater plan is to advance Godward in certain ways. Y el gran plan es para avanzar hacia la divinidad de cierta forma. And what is your greatest challenge? Might it be relationship? ¿Cuál es tu Yes. gran desafío? Que podría ser las relaciones. Yes. Sí. The time proximity, for example. La proximidad, por ejemplo. Yes. Let me mute Ramona if she will. Déjeme que le voy a mutar a Ramona, le voy a poner mudo. Ramona. Okay. Yes. Yes. So, and what is the hardest thing that you feel you have to do? ¿Cuál es la cosa más dura que sientes que tienes que hacer? Más difícil. Open up myself. Okay, so to show yourself. Sí, Exactly. abrirme a mí misma, mostrarte a ti misma. Sí. Let go Okay. more my shame. Let go of your shame. Dejar Okay. soltar mi vergüenza. Yes, so to let go of your shame and to show yourself more. Y para dejar ir tu vergüenza y mostrarte a ti misma más. Yes, so transparency, truthfulness. Entonces la transparencia, la confianza, la honestidad. Yes, and even right now you are doing that. You're practicing that. Y ahora mismo tú estás haciendo eso, tú estás practicando eso. Yes. Yes. Yes, and of course, to fulfill the greater plan, you've got to fulfill your lifetime plans, everyone. Y para cumplir el plan más grandioso, tú tienes que cumplir con el plan de tu vida. O tienes que cumplir cada uno con el plan de tu vida. You cannot fulfill the great plan in one lifetime. Y ustedes no pueden cumplir con el gran plan en una sola vida. No. So you work on things incrementally, little by little. Y ustedes trabajan en los diferentes aspectos incrementalmente, paso a paso. Gracias. And you choose those areas that you want to conquer, to achieve. Y ustedes diseñan, y primeramente ustedes diseñan y después eligen las cosas que ustedes quieren conquistar. Yes, you all have those certain challenging things that you struggle with, right? Y cada uno de ustedes tiene esos aspectos desafiantes con los que están luchando. Yeah. Got it, Mike. Yeah. Okay. Good, Lily. So you feel it. You feel what you're feeling now. Y bueno, bien, Lili, ¿tú sientes qué estás sintiendo ahora? And you make it okay. Y lo haces que esté bien. Yes, you've come into this lifetime to work on a few things. Y tú has venido en esa vida para trabajar
con algunas cosas. Yes. Here in one lifetime, you can advance further than you can in 100,000 years in the next levels. Y Oh, tú wow. aquí en esa vida puedes avanzar mucho más de lo que podrías avanzar en 100.000 años en los siguientes niveles. Yes. So you're drawn back into the planetary curriculum. Y tú has sido atraída hacia el currículum planetario And you're drawn into this intensification of the schoolhouse. y tú estás atraída hacia la intensificación de la escuela planetaria. Yes, this is a place where you cannot exactly escape from pain. Y este es un lugar donde tú no puedes realmente, exactamente, escaparte del dolor. Yes, you have a body that could be difficult, right? Porque tú Yeah. tienes un cuerpo que podría ser difícil. Yes, so you're forced to, although humanity has become more creative in escaping. Y por Yeah. supuesto, la humanidad se ha vuelto más creativa para escapar. Yes. Oh, Carlos, I'll have another pina colada, Carlos, okay? Vamos a tener una peña colada, Carlos. Oh, Carlos, you see that handsome man? I'm going to distract myself. I want to have sex. ¿Has visto ese hombre maravilloso? Voy a distraerme, yo quiero tener sexo. Oh, look at those people over there. How stupid they are. I'm better than Oh, them. mira esa gente estúpida. Oh, yo soy mucho mejor que ella. Oh, yes. The ways of escape are becoming more infinite than God. Perdón. La manera de escapar se han vuelto más infinitas que Dios. Yes, that's what I've been learning. Eso es lo que yo estuve aprendiendo. I thought God was the only infinity, but the human excuses and escape are almost infinite. Yo pensé que Dios era el único infinito, pero las excusas de los hombres para escapar son casi infinitas. Michael, don't you want to work on your judgment? Oh, sorry, Carlos. I have to go watch my program on TV. ¿No quieres trabajar y caer en tu juicio? No, yo me voy a ver televisión ahora. Oh, Lily, I've only had 2 or 3 pina coladas. Don't be such a difficult person. Let me enjoy myself. Yo he tenido 2 o 3 piñas coladas. No seas una persona difícil. Yo déjame gozar conmigo mismo. Yes, I love you. Let's enjoy. Yo te amo. Vamos a gozar. Yes, nothing wrong with enjoying everyone, but it's how you use it. No hay nada que ver con el gozar, pero es como lo usan. Yes, I speak to that Carlos and Lily, right? They like to enjoy themselves. Sí, yo hablo con Carlos y le encanta disfrutar ellos mismos. Sí. Yes, I heard everyone is desnudo in Paraguay, walking No. around with a beer and a whiskey. Yo he Yes. escuchado que todos están desnudos, pero hay uno con una cerveza, otro con el whisky. Yes, Yes. except Zulma. Zulma, she says, no, I am better than that. No, Zulma, no, porque ella dice, yo soy mejor que eso. Yes, it's okay, Zulma, but you might go out a few days, be nude in the public. Podría irse algunos días y estar desnuda en el público. Yes, enjoy yourself, right? A little bit. Disfruta un poco. Sí. Yes, but Lily, I say that to Zulma, but not to you. You have to do the opposite. Yo le dije eso a Zulma, pero no a ti, porque tú tienes que hacer lo opuesto. You enjoy too much. Tú has Yes. disfrutado demasiado ya. And Zulma, she holds back from enjoying. Y ella se mantiene hacia atrás para gozar, para And placer, Carlos digamos. wants to enjoy everything at the same time. Perdón. Carlos quiere gozar de todo al mismo tiempo. Oh my God. Ay, Dios mío. Mhm. Yeah. Ah, Thank you, Michael. Yes, you understand, of course. Thank you. Yes. Lo entienden, por Thank you. supuesto, ¿verdad? Sí. Yes. Beautiful, Carlos, Lily. Thank you for your service to Thank you. translate.
Yeah. Gracias para traducir, sí, por Very helpful. Very helpful. muy My pleasure, muy Mike. ayudador, sí, de mucha Yeah. ayuda. Mhm. Yes, Thank you. everyone. I'm going to mute Lily. I put Lily on Okay. mute. Yes. Okay. Yes. Thank you. I wait for Lily to. Voy a esperar un poco a Liliana, un minutito. Okay. Yes, everyone. You know, avoidance and denial and judgment. Listo, el evitar, el negar y el juicio. Yes, these are ways to avoid. These are ways to try to escape your evolution. Y esas son maneras que ustedes tratan de escapar de su evolución. But let me leave you with this singular idea that evolution is inevitable. Y déjenme dejarles con esa idea singular que la evolución es algo inevitable. Your inalienable right to choose is inescapable. Y vuestro derecho inalienable de elegir es inescapable. Yes, inalienable means you cannot alienate yourself from your creative prerogative. Inalienable significa que ustedes no se pueden alienar ustedes mismos con vuestras prerrogativas creativas. If you don't choose, that's still a choice. Y si ustedes no eligen, eso también es una elección. The only thing to do is to choose the highest choice, just to move through your evolution. Y la única cosa que hacer es elegir las elecciones más elevadas a través de vuestra evolución. Yes, that you will discover that is the easiest way. Y ustedes van a descubrir que esa es la forma más fácil. Yes, no more distraction, no avoidance, no blame. No más distracción, no evitar, no culparse, no culpa, sin culpa. That's the result of becoming mature as a personality. Y ese es el resultado de volverse maduro como personalidad. Something that's unavoidable means you cannot escape your own existence. Y algo que es inescapable, eso significa que ustedes no pueden escaparse de su propia existencia. So you might as well cooperate. Y ustedes también van a cooperar. Yes. Rather than waste lifetime after lifetime with avoiding. Y en vez de perder vida tras vida, escapándose, evitando. I tell you, as certain as I am talking to you now, that when you leave here, you will be pretty much the same personality. Yo les digo a ustedes que yo tengo una certeza que cuando ustedes les estoy hablando, cuando ustedes dejen aquí el lugar la escuela, van a tener la misma, bastante parecida a la personalidad que tienen ahora. Yes, there are those of you who've come from other civilizations, and that will be a little bit different for you. Y hay algunos de ustedes que han venido de otras civilizaciones y eso va a ser un poco distinto para cada una de esas personas. You'll return to your true persona at those civilizations. Y ustedes van a retornar a su verdadera persona en esas civilizaciones. You'll continue to evolve in that way. Y ustedes van a continuar evolucionando de esa manera. Those of you who are evolving through the planetary curriculum here of Urantia, Y aquellos que están evolucionando a través del currículum planetario aquí de Urantia, it is a progressive ascendancy, everyone. es una progresión ascendente todo. Yes, you are progressively becoming the greater. Y ustedes se vuelven progresivamente lo más grandioso. Yes, but it does not happen in one giant leap. Y eso no sucede en un gigante salto. Right. Others who want to share, I can take one more. Otra persona que quiera compartir, puedo tomar a alguien más, a uno más. ¿Más que puedo hacer una pregunta? Well, let me Okay, see. okay. Yes, Yes, yes. yes, yes, sorry.
No, it's okay. I appreciate you're doing it the right way. The others, they are a little hesitant to come forward. Ya, tú haces la manera correcta, algunos tienen vacilaciones para pasar adelante, vacilan. Yes, but you're doing it the right way. Tú estás haciendo lo correcto. Okay, Carlos, the floor is yours. Eh, no, solamente quería preguntarte, I want to ask you if all the things I conquer in this lifetime, todas las cosas que yo conquisto en esa vida, they keep for my as an achievement. Yes, it is an eternal achievement of your person. Absolutely. Yes. Entonces eso es un logro eterno para mi persona, lo que yo pueda lograr en esta vida. Yes, if you conquer, for example, if you conquer lusting, Si tú conquistas, por ejemplo, la lujuria, the next time you're given opportunity to enter the schoolhouse, la próxima vez que se te dé la oportunidad de entrar a la escuela planetaria, you simply won't have to work on that. You can work on other aspects. y tú simplemente no vas a tener que trabajar con esto, vas a trabajar con otros aspectos. Yes, and what you have to work on eventually will lead into those circles of personality achievement and God fusion. Entonces lo que vas a tener que trabajar con lo que vas a con las cosas con las que vas a tener que trabajar simplemente te va a llevar a los logros de la personalidad y a la fusión con Dios. Right. Your integration and your unification. Hacia tu integración y tu unificación. You're becoming a persona of integrity. Tú te vuelves una persona de integridad. What you think and feel and say and do is integrated. Lo que tú piensas, sientes, haces y dices está integrado. Yes, you understand, everyone. Often you believe one thing, but you feel another thing. Ustedes entienden todo eso, porque a menudo ustedes creen una cosa, sienten otra y a lo mejor hacen otra cosa, ¿verdad? Yes, you say, Michael, I believe in the one God. Ustedes dicen, Michael, yo creo en el Dios uno. And then you allow your feelings you believe your subjective feelings. Y luego ustedes permiten que sus sentimientos subjetivos. Well, in one level, intellectually, you believe in the one God, but in your feelings, you don't believe in the one truth. Entonces, intelectualmente ustedes creen en el Dios uno, pero a nivel de sentimientos, ustedes realmente no creen en la verdad una. And then in your actions, you take actions that don't uphold your belief. Entonces, sus acciones, ustedes toman acciones que no sostienen, que no están sosteniendo su creencia. Yes, you're not able to say what you mean and mean what you say. Ustedes no están en condiciones de decir lo que quieren significar y significar lo que dicen. This is all the integration that's needed. Y esa es toda la integración que es necesaria. And then you are unifying to one day become eternally one with the God principle. Y ustedes están unificándose para que en un día se vuelvan eternamente uno con el principio de Dios. You're elevating your meanings and your values and priorities. Ustedes están elevando sus significados, sus valores y sus prioridades. You are maturing to be able to uphold the long-term vision. Y ustedes están madurando para sostener la visión a largo plazo. Michael, I don't know long-term vision. I want to get rid of this problem right now. Yo no quiero saber nada de la visión a largo plazo. Yo quiero liberarme de este problema ahora mismo. Yes, I transfigured it. I said, okay, problem, be gone. Yo transfiguré, yo le dije, problema, vete. I clicked my heels. Y yo golpeé mis talones. I sprinkled the fairy dust and I'm hoping it's gone.
Y yo esparcí el polvo de las hadas y espero que todo se vaya. Yes, everyone. But that is not the way. Sí, todo, pero ese no es el camino. Right. The long-term vision, you've got to work out your wisdom. En la visión a largo plazo, ustedes tienen que trabajar con su sabiduría. Yes. Terry Morton is making a question, Michael. Okay, let me take a look. Yes. Yes, fusion and graduation from the schoolhouse of the earth is the same. Y la fusión y la graduación de la casa, de la escuela del planeta es la misma cosa. Yes, the schoolhouse is different than Salvington Planetary School. You understand? Y ustedes entienden que la escuela planetaria es diferente a la escuela de Salvington planetaria. The Salvington is the planetary school of the schoolhouse. Y Salvington es la escuela planetaria de la casa escuela del planeta. Right. You are evolving through the schoolhouse, and you're utilizing the school of Salvington. Ustedes están evolucionando a través del planeta escuela y están usando a la escuela de Salvington para evolucionar. Yes, there's only one goal, one purpose at this point of your evolution, everyone. Hay una sola meta, un solo propósito en ese punto de su evolución todo. I speak to those who are evolving through Urantia. Y yo les estoy hablando a aquellos que están evolucionando a través de Urantia. Some of you are here from other planetary spheres. Y algunos de ustedes están aquí desde otras esferas planetarias. And those spheres you are evolving through, and you come here to learn and grow. Y en esas esferas ustedes están evolucionando a través de ellas. Y ustedes vienen acá para evolucionar y crecer. And then you'll return to those spheres, the other civilizations from which you've come. Y ustedes van a retornar a esas esferas, a esas civilizaciones de las cuales ustedes vienen. Yes, you're participating in a different schoolhouse. Y ustedes están participando en una escuela planetaria diferente. Right. But the Urantia schoolhouse is for those who are evolving through this planet. Y la casa escuela planetaria de Urantia es para aquellos que están evolucionando a través de en este planeta. Yes. Your graduation from the schoolhouse is when you become eternally fused with God in you. Y vuestra graduación desde la escuela planetaria es cuando se vuelven eternamente fusionados con Dios en ustedes. Yeah. Michael, quería hacer una pregunta. Yes. Por ejemplo, una persona que viene de Venus, ¿verdad? Y evoluciona. A person who comes from Venus, the Venusian civilization. Yes, for example. Yeah. Do they have the same fusion program or is different? Most of the time they've already fused. Ah, sí, sí. Yo le pregunté a Miguel si las personas que, por ejemplo, de Venus, tienen un programa para fusionarse y él me dice que la mayor parte del tiempo ellas ya están fusionadas. And by choice, they choose to come in and serve to advance this world and to learn for themselves. Y por elección han elegido venir a ayudar a que este mundo avance y también para aprender. Yes, but their ascendant status remains intact. Pero el estado ascendente permanece intacto. It's already been established. Ya ha sido establecido anteriormente, Michael, ¿verdad? Or those, what's that? Yes, from Yes. prior, from the past. Yes. Yes, yes.
So regardless of what happens, they don't lose their ascendant status. Y no importa lo que pase, ellos no pierden su estado ascendente. But because of their service, they're granted an advancement in that ascendant status. Y debido a su servicio, a ellos se les garantiza un avance en su estado ascendido. Right? Because even after the ascended God fusion, you're still evolving, of course. Por supuesto, porque después de la fusión, del estado ascendente, de la fusión con Dios, ustedes siguen evolucionando, por supuesto. Yes, all of us. I speak of myself, where we are participating in an evolutionary advancement. Y yo hablo de mí mismo porque yo estoy participando en el avance evolutivo. Yes. Nosotros estamos participando. Those of you who have not yet earned the ascendant status, at some point you will. Y para aquellos que aún no han ganado el estado ascendido, en un punto ustedes lo lograrán. Yes. Sí. And you're coming in here over lifetimes to accelerate that process. Y ustedes han venido a través de vuestras vidas para acelerar ese proceso. Yes, to learn in a more intense setting. Y para poder aprender en un programa más intenso. Yes, a more intense arena, atmosphere. Sí, en una atmósfera o arena más intensa como el planeta Yes, Tierra. but what you don't work on here and what you still need to, you'll have to return. Pero lo que ustedes no han podido lograr trabajar aquí, y lo necesitan, van a tener que retornar. Yes, you've got to work it out, everyone. It's inevitable. Y ustedes van a tener que trabajar con eso porque eso es inevitable. Just because you say, "Oh, everything's okay, Michael. I don't need." Even if you're in denial, you will still have to work it out. Y tú puedes decir, yo ya no necesito más, que yo ya he trabajado. Aunque ustedes estén en negación, van a tener que trabajar con él. Yes, Terry. When you drop the body, if you enter the God fusion, then you're not dropping the body, you're accelerating the body, as you know. Sí, Terry, cuando tú dejas tu cuerpo, tú no entras en la fusión con Dios. So Entonces, you're not achieving the God fusion from the planetary level, but you'll achieve it from the mansion levels. entonces no estás logrando en la fusión con Dios del nivel planetario, pero tú lo puedes lograr a través de las mansiones, el trabajo en las mansiones. And that will qualify you to be an ascended being. Y eso te va a calificar a ti para que te seas un ser ascendido. So while you're here, you want to prepare and work on those challenging issues. Y mientras que tú estás aquí, vas a estar preparada para trabajar con esos asuntos desafiantes. Understand, everyone? ¿Entienden todos? Your existence is inescapable. Y ustedes entiendan que tu existencia es inescapable. Yes. Some days when I'm tired and I think, oh, humanity, oh, and then I remember, oh, all of Nebadon I have to minister to. Y algunas veces cuando yo estoy cansado y hablo, la humanidad y compañía, de repente me acuerdo que, todo Nevadón tengo que manejarlo, tengo que administrarlo. Yes, I might say, Karen, I'm feeling overwhelmed right now. Yo podría decir, Karen, yo me siento sobrepasado ahora mismo. Yes, to remember these things in the human emotion is different than to know these things in my universe station. Y para recordar estas cosas desde mis emociones humanas es muy diferente than in my universe station. Sí, en mi estación universal. Sí. Yes, I don't know how to explain that any better. Yo no sé cómo explicarlo mejor.
Because, Michael, the point of view is different. Yes, the point of view, and as a man to feel my responsibility here as a man is a bit challenging. Y también el punto de vista también, la responsabilidad que yo siento como hombre es un poco desafiante. Yes, most the human, let's say the human form is very popular. Y podemos decir que la forma humana es muy popular, But there are many other forms. pero hay muchas otras formas. And then as you advance into higher spheres of existence, you don't need the form as much. Y luego, cuando ustedes avancen en esferas más elevadas de existencia, no necesitan tanto la forma. You are still the persona that you are, but your personality is elevated. Ustedes son la persona que son, ustedes todavía son la persona que son, pero sus personalidades son elevadas. And you have gone beyond the need to learn through the form. Y ustedes han ido más allá de las necesidades de aprender a través de la forma. Yes. Michael, es parecido a, ¿te acuerdas? Tú nos diste para que leamos el Sanat Kumara, the story. The Sanat Kumara, where he Yes, when speaks of holding maybe over 1,000 Yes, Michael, personality yes. aspects. Yes. Sí, cuando Sanat Kumara habla de sostener casi 1000 aspectos de personalidad. Sí. Yes, I mean, in my persona, I have a number of aspects. Sí. Y en mi persona yo tengo un número de aspectos. A few of them, you know, the Sananda, the Asu, the Maitreya, the Michael. Algunos de ustedes saben, por ejemplo, Sananda, de Esu, lo del Maitreya, And then the Michael persona is the persona, you might say. Y también, y luego la persona de Micael es la persona, podrían decir. It was part of the plan for me, the Michael persona that I am, to come here and introduce the Michael. Fue parte de la persona, de la evolución de mi persona que yo soy, de introducir a Micael acá, la civilización. Yes, in the past, maybe I came, you don't realize, but I came a number of times simultaneously. En el pasado, ustedes no se dieron cuenta, pero yo vine muchas veces de manera simultánea. And I didn't present the Michael of Nebadon part. Y yo no presenté la parte de Michael of Nevadon. Yes, I just held, I presented the name of the person, the persona that I was involved with. Y yo solamente presenté el nombre de la persona con la que estuve involucrado. Yes, but this mission, it had certain intentions to further advance things. Y esa misión ha tenido ciertas intenciones para hacer que las cosas avancen hacia adelante. Terry, you talk about New Jerusalem. Can you tell me a little more about that? Pero tú has hablado de la Nueva Jerusalén. ¿Me puedes hablar algo más acerca de eso? Because there are a number of places where the Sananda aspect is presented and it is not authentic. It's not a real thing. Porque hay un número de lugares donde está presentado el aspecto de Sananda y eso no es auténtico. Yes, the Sananda Asu aspect on the great motherships and the cities of light. Yes. De Sananda es su aspecto en las grandes naves, en las ciudades de luz, sí. There are many motherships and smaller ships that are serving the earth at this time.
hay muchas naves madres grandes y pequeñas que están sirviendo al planeta, a la Tierra en este momento. Yes, I am there now. Y yo estoy ahí ahora. I'm in a number of places, most of which I don't reveal to you. I'll tell you why. Y también estoy al mismo tiempo en muchos lugares de los cuales yo no les revelo y les digo por qué. If I tell you all my names, you'll be calling upon all my names. Perdón. Si yo les digo todos mis nombres, ustedes van a ir llamándome a través de todos mis nombres. Yes. Can you imagine Liliana? She knows 100 names. She's calling 100 names. ¿Pueden ustedes imaginarse a Liliana llamándome a 100 nombres al mismo tiempo? Yeah, for sure. You bet. Yeah, so I give her one phone number. That's it. Y solamente le di un número telefónico a Liliana. Así es. Yes. Yeah. Even though you can escape from me in my Yes, dream. I need to be able to escape. Yeah. Yes. All simultaneous with different probabilities occurring. Y todas las cosas simultáneamente con diferentes posibilidades estaban ocurriendo. You each have your own various aspects of personality. Y cada uno de ustedes tienen sus propios diferentes aspectos de personalidad. Right. As you are granted entrance into the higher spheres, Y en la medida que se les es garantizado la entrada a esferas más elevadas, then you can create simultaneous personalities in the higher spheres. y entonces ustedes pueden crear personalidades simultáneas en las esferas más elevadas. Right. But until you do, you must play your game of existence in these levels. Pero hasta que ustedes lo hagan, ustedes tienen que jugar el juego de la existencia en estos niveles. Fine. Not a good time, Leah. You need to give me a little time. Yes. Beautiful, everyone. I appreciate your openness, and I bid you a beautiful Sunday. Adonai unto all. I leave the music. Que aprecio su apertura y le dejo, también le dejo le ofrezco un hermoso domingo y le dejo con la música. Yeah. Gracias, Adonai. Michael. You're welcome, Adonai. everyone. You're welcome. Adonai. Bendiciones. Thank you, Gracias, Michael. Michael. Thank you, really. Adonai, Michael, gracias. I love you. You're welcome, Christian. Gracias. Thank you. Adonai, Michael, gracias. Adonai. Je sais qu'au-delà de ma rue se trouve le calme absolu. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, tout provient d'un même horizon. Tout provient d'un même horizon. Je quitte enfin ce mal de vivre qui m'enchaînait à Babylone. Toute la gloire de l'espace est comme une fumée qui passe. Toute
toute la renommée de l'espace est comme un nuage qui passe. Je reprends la route. Là-dessus je n'ai plus de doute. Si Dieu le Père vous écoute, dites-le lui une fois pour toutes. Je lui offre tout ce que j'ai. Ces mots cachés dans les coffrets, le livre des jardins secrets. Même si le déluge a lieu, les astres brillent dans les cieux. C'est comme si tout était prévu. Un jour en nous, la partie la plus fine est mise à nu. Un jour c'est la partie divine qui est enfin reconnue. Il suffira d'ouvrir ses ailes sur le tombeau des immortels. L'archange Gabriel a dit, tout l'univers sera béni. L'archange Gabriel l'a dit, la terre entière sera guérie. Je reprends la route. Là-dessus je n'ai plus de doute. Si Dieu le Père vous écoute, dites-le lui une fois pour toutes. Je lui donne tout ce que j'ai. Ces mots cachés dans les coffrets, le livre des jardins secrets. Demain ne placez pas mon corps en terre au caveau de famille. Je veux que ma mort soit encore comme une âme qu'on déshabille. Je quitte enfin ce mal de vivre qui m'enchaînait à Babylone. Rien n'est jamais vraiment perdu quand on marche vers l'inconnu. Quand on marche vers l'inconnu. Jetées dans le Gange, je n'aurai pas de pierre tombale. Par la force de nos aveux, dans un nouveau corps de cristal sous d'autres cieux, sous l'aurore boréale, on pourra voir
visage de Dieu. L'eau du Jourdain devait le croire. L'être humain détient le pouvoir de changer le cours de sa vie. L'infini est au fond de lui. Qu'on l'appelle Jésus ou Vishnu, l'infini est au fond de nous. L'infini est au fond de nous. On attire à soi les étoiles vers lesquelles vont nos désirs. À l'heure de soulever le voile, c'est encore à nous de choisir. Faut-il régner? Faut-il servir? Je vais offrir ma révérence, ouvrir mon âme à cet amour. Le jour où je pourrai l'aimer sans ne rien attendre en retour. Le jour où je pourrai l'aimer sans ne rien vouloir en retour. Je reprends la route. Là-dessus je n'ai plus de doute. Si Dieu le Père vous écoute, dites-le lui une fois pour toutes. Je lui offre tout ce que j'ai. Ces mots cachés dans les coffrets, le livre des jardins secrets. Sodome et Gomorrhe oubliés, effondrer la tour de Babel. Plus de territoires occupés, plus de mines antipersonnelles. Le roi Hérode et ses milices ne feront plus couler d'innocentes larmes, et le désert du Sinaï ne voudra plus de marchands d'armes, ne voudra plus de
marchand d'armes. Mosquée, chapelle, église et temple auront les mêmes réfugiés. Et les portes des synagogues ne seront plus barricadées. Les cathédrales s'ouvrent aux sans-papiers, aux sans-abri. On aura tous enfin compris, le ciel n'a pas de parti pris. Le ciel n'a pas de parti pris. C'est une chanson que je chante sous les étoiles.